Liebe Trinkabenteurer, ihr wisst, ich liebe euch und ich bin in Heppel und ich möchte euch was zeigen, nämlich, ich weiß nicht, ob es die kleinste Destille der Welt ist, auf jeden Fall die geilste. Also hier hinter den Bäumen, also da sind die Felder und die Berge, da wächst der wilde Juniper, der geile Wacholder, den sie tatsächlich im Heppel Gin und im Douglas... Sorry? It's okay, sorry, just do a video. Den sie benutzen in den zweiten Step der Destillation. Ich zeige das gleich, und zwar im Rotowap. Und hier ist die kleinste Destille. Da ist Chris, der Master Distiller, und da ist die kleinste Destille. Also, es ist sehr, sehr einfach. Es gibt 2 Räume, es ist sehr klein. Warte mal, ich mache mal den einen auf. Ich möchte mal erwähnen, ich war schon mal hier, das steht hier. Warte mal, so, ich mache Licht an. Also, das erste, was ich euch gleich zeige, ist hier die Destille. Dann gibt's, das ist schon alles. Hier wird der Juice gemacht. Hier werden die verschiedenen Rotowap-Destillate gelagert. Hier ist der Rotowap und da ist die Supercritical Extraction. Und ich erkläre euch das jetzt alles. Jetzt ab zur Müller, so heißt die Kleine. Ich zeige euch mal alles. Das ist alles. Hier passiert die Magie. Also ich meine, das meiste, was hier passiert, ist wegen dem netten Herrn hier. Herrn Garden, Chris Garden. Okay, we have to go on in English. Chris, hello. What's going on here? So here we have our 350 litre copper pot still, and really it's the base gin. So this is the starting point for Heppel. We take an English wheat spirit, completely neutral canvas. We add our flavours to it, including Douglas fir and bog myrtle from the Heppel estate, juniper, coriander, all the classic gin ingredients. We distill it in a one-shot manner, so we're not making a concentrate, we're not adding in neutral alcohol afterwards. We make a one-shot gin, very smooth, and that's our base. And that's really where everybody else stops. So how much you put in when you begin? How much is in the bottle? So we put 200 litres of 96% alcohol by volume, 125 litres of our delicious spring water. Then we distill our base gin, and that's really where we start to get going. So what comes out on the other side? It's 85% alcohol, gin by volume. It's a delicious gin. It really is a good gin. But then we start layering on the flavours from the vacuum still and the supercritical extraction column. So you first do this like strong ABV one-shot Heppel distillate, and this one you flavor with the vacuum stuff, and finally at the end some water and some... Exactly. We build on it. So it's a London dry gin that we add flavour to, and we do it in a way that nobody else is doing it. So this magic here is London dry gin, done in a one-shot distillation. So what's one-shot distillation? So one shot is you put in that 200 litres of alcohol, you get out that sort of 180 litres of alcohol. What you could do is you could put in the 200 litres of alcohol, you could scale the recipe, so your botanical recipe, by say 10 times. So instead of putting in a kilogram of juniper, you put in 20 kilograms. You do exactly the same thing, you heat it up, you do the heads, the hearts, the tails cut. You get a concentrate. So that concentrate you take and then you blend with neutral alcohol. So you're putting an alcohol that hasn't touched the botanical, hasn't touched copper, and you're compromising because the magic is everything is touching copper, so it gets so smooth. You've got to touch the copper, but what you do is you make it cheaper. And when you do it not one shot. When you do it in a concentrate manner, you do it cheaper. And we're not interested in that. We want you guys to drink the best quality gin. We don't want cheap. We want to touch copper. We want to touch copper. Copper. Lots of copper. Copper. You can see how much copper there is everywhere. Copper. And also the funny part is, last time I've been here, very much at the beginning, this was all the same color, but now you can see there's copper. It's changing the color. We've been using it, yeah. So over time, the copper will change color, and it's a beautiful color. We will have to restore it at some point, but can you stop touching it? It's a little bit erotic. It's an amazing material, and it's a great manufacturer. It is. Geilo. Also das ist sozusagen, der erste Step ist One-Shot Destillation. Man macht sozusagen einen London Dry Gin bei Heppel auf der Müller aus Deutschland. Und dann geht's weiter zu dem kleinen drehenden Zauberstab hier. Denn hier passiert die nächste Magie. Das hier ist der Rotowap.
Das ist eine spezielle Maschine, in der mit speziellem Druck sozusagen Botanicals gesondert destilliert werden. Und zwar mit sehr geringer Temperatur, weil der Druck so hoch ist. Und dadurch kriegt man andere Aromen. Und hier drin werden die lokalen Aromen verarbeitet. Erstes ist natürlich der lokale Wacholder, sprich der Wacholder, der hier auf den Feldern wächst, der grüne Wacholder. Und das macht, glaube ich kenne keinen anderen Gin, der das macht. Sozusagen, es geht bei Heppel um 3-mal Wacholder, einmal die typische One-Shot-Destillation. Dann hier der frische Wacholder, obwohl im Moment ist, glaube ich, Douglas Fir drin. Der sieht nach Tannennadeln aus, weil das ist auch ein Thema, was reinkommt. Und dann gibt es die Super Critical Extraction. Aber ich lasse lieber Chris erklären. Chris. So what's going on here? So we are distilling under pressure, under a vacuum. So instead of Under distilling pressure. instead of distilling at atmospheric pressure, which is about 1,000 millibars, we're distilling at sort of 150 millibars. So we're quintessentially taking our distillery to 35,000 feet. So at 35,000 feet, the pressure keeping the molecules together is far less, much less. So it requires less energy to break the bonds. It requires less energy to turn a liquid to a vapor. So quintessentially what we're doing is lowering the boiling point of alcohol. So on the copper pot still, we're at 78 degrees. On the vacuum still, we can distill at 40 degrees. And at 40 degrees, we're conserving flavors that would be destroyed, burnt on the copper pot still. So we individually distill 6 botanicals on this machine. So Douglas you fir, yeah. green juniper, lovage, blackcurrant leaf, bog myrtle, and then Amalfi lemon peel. And we're capturing those fresh and zingy, amazing flavors that you just can't get from copper pot distillation. And we add that to our copper pot still gin. So you do the different destillations, and then you blend them all together with the copper pot gin. Exactly. And what we can do is we can look out the window, we can go, the lovage is ready. And we can snip a bit of lovage. Technically it's now dark because already 5 o'clock. It's 5 o'clock in the afternoon. Oh, no. And it's not lovage season. Absolutely. But when it is lovage season, we can go out, snip a bit, distill it, go. That is how we want it. And then the rest of that week, I will distill lovage and I'll build up a flavor bank of it. Woohoo! Let's go to the next one. Okay. Super Critical Extraction. Das ist hier der kleine Metallklotz. Es sieht echt nach nichts aus. Es ist aber die Geheimwaffe von Heppel. Super Critical Extraction. So what we're doing here is we're extracting flavors from juniper that you can't get from distillation. We've got under intense pressure from CO2. We're extracting this oil from juniper and we're getting flavors. So we and you can hear the pumping. We get to 3,000 pounds per square inch of pressure, so 7,500 feet below sea level. We heat it to 40 degrees. And at that point, this CO2 turns into a supercritical fluid. There's the pump again. And it turns into a solvent. So the juniper oil dissolves into that solvent, comes through a little network of pipes, and is deposited. And we're left with this. Now this is juniper. This is the absolute juniper. It's the needle, golden the bark, juniper. the berries. It's that full expression of juniper, and we add that to our gin, and it gives a mouthfeel. It gives a depth of flavor like no other. Can you just give me another mouth feel? Mouthfeel. Have a little. So you told me how much? Have a nose. Fuck. It's amazing, isn't it? Unbelievable. It's super strong, man. It's burning my nose. That will do a lot of bottles. That will do a lot So, of bottles. how much juniper? First of all, I understood that you have different types of juniper. For the Rotovap, you use the fresh one from here. So for the Rodovamp, it's green juniper from Heppel. Yeah, this one. On the copper pot still, it's Macedonian and Italian, and then here we have organic Bulgarian juniper. Organic Bulgarian. And so, how much juniper you need for this bottle? This will do a lot of bottles because we don't want to. We want to have a well-balanced gin. So we want that juniper up front, and then we want that lovely freshness coming from the vacuum still, and then that sort of dry gin from the copper pot still. What this does Is it a kilo or what is it? This protects the gin No, but against is it change. a kilo? How much you use? Oh, for so that? 800 grams gives you that. That's a good day's work. I pat myself So on the one back. day of pressure. One day, that is good. Yeah. But this gives the gin. It means it doesn't deviate. So if whatever you do to the gin, whatever cocktail you make or whatever gin and tonic you make, it comes through with juniper because of this. Nice.
So this little liquid, how much apple you can flavor with it as a final result? So this would do around about 200 cases. So 1,200 bottles. This. Yeah. But we don't want to hit you in the face and keep repeatedly slapping just the you in nose the face is like but, burning, you know. But this is amazing, and a little goes a long way. So if we would put this in a dropper, and would drop one drop to a martini, Yeah, it's a juniper martini. dead by juniper. Death by juniper. If you put this on your tongue and then you have a steak with the béarnaise or the peppercorn sauce, it's juniper sauce. It's nothing is good. Maybe I steal one of this and then we do. I have some ideas coming up. So, ich hoffe, jetzt habt ihr ein bisschen verstanden, warum ich Happy Gin so geil finde. Einmal wegen den verrückten Leuten hier. Also es ist ja nicht nur die Mini-Distille, es ist ja auch das nebenan ist der sozusagen der Heppel-Wohnsitz. Und die haben ja hier ein eigenes Naturschutzgebiet, wo sie ihren Wacholder anbauen, aber auch die anderen Sachen, Douglas Fir und so ernten. Ich finde einfach die Leute geil. Ich finde das Produkt geil. Ich finde geil, dass es handgemacht ist. Ich finde geil, dass es One-Shot Destillation Gin ist und irgendwie dadurch wirklich Qualität in jeder Flasche. Und deswegen ist es mein liebster Martini Gin, kann ich nicht anders sagen. Und damit ihr es auch mal probieren könnt, wenn es gibt noch ein paar andere Produkte, ich habe mal geguckt, also es gibt ja wir haben ja auch den Slow and Hawthorne Gin. Sehr geil, weil es halt nicht nur Slow Gin ist, nicht nur süß, sondern auch so ein bisschen herb und fresh. Dann machen sie ja noch den, wo ist er überhaupt? Haben wir gar nicht hier. Doch, da, warte mal, ich um eine Flasche. Ich muss das eigentlich hier hinstellen. Denn das Ding heißt Douglas Fir Wodka, aber eigentlich ist es Gin. Denn was passiert ist, sie machen das gleiche Thema wie mit Wacholder, nur sie destillieren die Tannen. Und es ist eigentlich Wodka, der so einen geilen Tannengeschmack hat. Ich finde es auch geiler als Gin Tonic. Und dann machen sie natürlich den Classic Gin. Und hier ist zum Beispiel noch ein Aquavit, den machen wir sie für ein lokales Restaurant. Aber das haben wir leider nicht in Deutschland, das ist ja ein lokales Restaurant. Also nochmal, ich finde deswegen Heppel geil. Und falls ihr Bock habt, ich packe jetzt in den Trinkabenteuer-Shop einen kleinen Code, der heißt Heppel Martini. Und dann gibt es 10% auf alle Heppel-Produkte zum Ausprobieren. Ich finde es einfach geil, probiert es mal. Es ist mein Martini-Gin, muss nicht euer sein, aber ich finde ihn richtig geil, weil es A, geile Leute sind und B, ein geiles handgemachtes Produkt und davon gibt es nicht so viel. Also viel Spaß. Tschüss.